C'est sûr que c'est le son de mon casque qui est pas ouvert. J'entendrai rien. Bon, nous sommes de retour sur Little Miss Fortune. Donc, on continuait à s'explorer pas mal. On avait trouvé un monsieur pendu qu'on voulait taper comme une piñata. Un party de rats. Qu'il fallait suivre un lapin blanc. On a fait une dance battle. Maintenant, on va voir ce que le reste de ce jeu nous réserve. Look, a missing kid. Ouais, moi je trouve qu'il te ressemble beaucoup, ce Missing Kid. I don't like this. Maybe I should go back home. Bye. Don't go now, Miss Fortune. I can protect you. No Really? problem. Yes. All right then. Ok, on peut y aller, hein? Genre, fin du jeu. On rentre à la maison. Le sourire est revenu tout de suite. Ugh, smells Madame, like que bull faites-vous avec ce Miss masque? Fortune, watch your language. crap. Okay. J'ai pas vu ce qu'elle a dit. Smells like bull crap. Ah! Miss Fortune, watch your language. Okay. Ben, c'est pas si... C'est pas des gros mots. A unicycle. Get it? Very clever, Miss Fortune. Thank you. Ok. Est-ce qu'elle a peur des Frankenstein? Phantasmagoria. Phantasmagoria is coming to Openfield? That's Hey, les so choix du chien, awesome. là. Maybe we could find time to check it out later. Who knows? Right. Don't play with my feelings now. Let's focus on Pourquoi ils ont tous finding des the masques? eternal happiness first. Then we'll see. All right. I can't wait. Look, it's Benjamin. Benjamin! From the woods. You know, if you ever want to hang out or something, I'm available. Don't engage with that wild fox. I told you, foxes are dangerous. Il a pas l'air si méchant que ça. Regarde ses yeux qui regardent dans le vide. Are you a wild, dangerous fox? Oh. Benji, don't go! Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. All right. Pourquoi on dirait quasiment que c'est son père? Il faisait quoi, Benjamin? Ah, Je pense que le jeu a un petit peu de difficulté. This is absolutely the best art I have ever seen. It's so personal. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. Est-ce qu'on peut parler avec les gens? Genre, pourquoi vous avez tous des masques? Vous avez la louche, people. Est-ce que je peux aller là, me faire rouler dessus par un train? Oh, il a l'air de dire qu'on va mourir anyway. Miss Fortune. What? Language. Ah, Je suis d'accord avec elle. Les gens roulent trop vite de nos jours. Mr. Voice, Yes, Miss Fortune? has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. They lived happily ever after. L'oiseau! Sounds nice. You know, I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. My sparkle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. But Il you pleut have des to try oiseaux. my sparkle. That's not necessary. Ha, don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Voice! Oh, well. Happiness! Thank you. Anyway, let's go find the prize and make Mummy proud. Yes. Mamie me fait pas. Bird. Dropping bird. Je peux pas aller là-bas, aller voir la table, non? Oh, la poubelle. It says, don't feed the birds. Ah, okay.
Ok, paillettes! On les nourrit de paillettes. Ok, c'est pas drôle. I get it. There's a lot of sweet poetry written on the bench. Des Death poèmes? is alive and it's eating from you. Signed Anne. Interesting. What do you think? Misfortune, do you really need to read those poems? Bon, moi, on arrive à savoir c'est quoi. Lire les poèmes du bas. Oui, je suis désolée. Je veux savoir ce qui est écrit. Je peux pas les lire. Listen to this one. Both hanging too low. No signature. Where are they hanging from? Oh, look. A drawing of a cat. Come on, Misfortune, let's go. All right. Mais ça, c'est partout pareil. Là. Il y a toujours du monde pour faire des gribouillis sur des bancs, sur des murs. Aucun respect pour les matériaux. Oh, a bird. Look at the seagull. It looks like Kevin's dad. Who's that? He used to sit in the sandbox next to school. He didn't have any clothes on, and the police officer beat him with a stick. Fascinating. Je comprends. Remember Ben that oui et non, fish là, c'est you picked pas bien up de frapper the les fish? gens. You mean, Rodrigo? Mais c'est pas bien My d'être fish nu dans un friend parc. forever? You should give it to the seagull. I'm sure it would appreciate some company. I guess that maybe that will be a fair thing to maybe do. I guess. C'est vrai, j'avais pris un poisson. C'était notre copain, le poisson. Non, on garde notre copain. Je suis pas If correct. you Il want doit a tellement fish être friend mort. forever, you need to find your own. Rodrigo is my responsibility. Ouais, on a trouvé Rodrigo. Rodrigo nous appartient. Il ira That's pas dans ton very gosier. mature of you, Misfortune. Ha! I'm a mature person. Et je veux faire ça. On peut-tu embarquer dessus? Would you like to ride Oui, the royal horse oui. of the park? Moi, je veux. Moi, j'ai dit oui. Royal horse, you say? En plus, il est I'm a lot of royal. princess, you know. Look at me. I'm on the horse. Aye, horsey, stop it. Oh, Oh my god. oh, Ah! Elle a été en bas. that was unfortunate. Are you all right? I'm okay. Are you worried because I'm such a little lady? Of course. You are really tiny and you could break. I broke my arm once. So you know what I mean. On retourne dessus. J'aimerais ça la voir se péter la gueule sans que ça freeze. Oh, That's funny. Juste... Yi! Ok, pardon. Une troisième... Non. Faut avancer un peu dans ce jeu. Oh! check out that duck. Let's just go, Misfortune. You don't want to get involved with ducks. Don't be silly. Ducks are pretty cool. And look, he's carrying a boombox. This could be my opportunity to finally dance for real. Oh! Would you like An to autre show battle me dance? some of Let's the go. Dance moves? No, go for a battle. Of course. Check this out. Oh! Ah! Ça, c'est pas gentil. On fait pas ça des enfants. It's okay. It's okay. That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh, if you say so. Peux-tu avancer? Ok. Ah, je pensais qu'on allait rejouer au jeu. Dommage. Un autre jeu pour se péter la gueule. Would you Let's like to go. ride this one? It's like Je suis a donc pas méchante tornado. avec. Je veux pas qu'elle meure, mais en même temps, je trouve ça drôle, les malheurs qui y arrivent. Yes, I want to That's ride. funny. Micah, stop! Ah, I can't hold it anymore. Oh no. Même lui, il se fout de Misfortune. sa gueule! Oh! Oh, une autre poupée. Ah, elle l'a pas mal pris. La 2. Quand les arbres sont nus, quand le vent est froid, quand l'odeur des pommes pourries tombées de l'arbre flotte dans l'air.
L'Halloween? Apple pie. On s'en What va are justement you sur talking l'Halloween. about, Miss Fortune? Nothing. Bonjour, madame. Au revoir, madame. This looks like the art of Benjamin, don't you think? I Bye. think it's garbage, and it should be erased with fire. Really? I see great potential here. He's obviously very artistic. Just ignore it. Let's keep playing my game. The prize Oh. is closer than you think. Il est donc bien pas Really? gentil. Alright. Toujours en train de se plaindre. Nous, si on veut aimer notre Benjamin, on n'a pas le droit. Ah, I can almost feel the eternal happiness. Good. The last challenge awaits at the pet cemetery. A pet cemetery? That Oh. sounds like the best place to end the game. Exactly my thoughts. I'm glad you feel the same way. Déjà que c'est un cimetière, c'est pas top. Animalier, c'est juste triste. J'aime trop les animaux. Genre, on va pas déterrer un cadavre. So, I was thinking while we're walking, mind if I ask you a couple of questions? Sure, I'm pretty good at answering questions. Great. Just answer as honestly as you can. Alright. First question. Okay. Have you ever stolen anything? Oui. Elle? Non. Mais moi, personnellement, oui. No, Parce que never. j'étais un méchant enfant. Good for you. Second question. Are you happy right now? Elle, oui. Moi, ça dépend des jours. Aujourd'hui, ça va. Ça va, c'est pas si pire. I mean, nothing bad is happening right now. That makes me happy. Well then, the last, Last Do question. you feel loved? Non, elle se sent pas aimée, non. Moi, oui. Elle, non. But my unicorn is telling me that I should work on it. I bet everyone will love me if I was a unicorn. Thank you for your honesty. Ça dépend. You're welcome. Look, we arrived at the pet cemetery. Tu vois, il y a un deuxième enfant de portée disparue ici. Oh, check this out. More kids are missing. If I go missing, how will I tell Mommy? You won't go missing. We'll go back home right after we find the prize. Ah, okay, nice. OK. S'il dit, c'est peut-être vrai, mais je suis pas convaincue. Ready to find the prize of eternal happiness. Yes, where is it? I have hidden it in one of the graves. I have to dig Je in a veux pas- grave? je veux pas déterrer des Which cadavres. I'll give you a hint. It's where the goldfish is buried. The goldfish. Alright. Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. No, use the shovel. What shovel? Ouais, This ça va shovel. où? Tu m'as l'air plutôt Ah, sombre, that shovel. narrateur. Okay. Le problème, c'est que j'ai pas envie de toutes les déterrer. J'ai peur de ce que je pourrais trouver. Mais en même temps, j'aimerais ça savoir ce qu'il y a dans chacune d'entre elles. This one says, Denise died surrounded by her loved ones. Oh, In un a fire. incendie. Oui. Je vais voir qui est Denise. Ugh. Smells Le hot like dog. dogs. I guess it's not the fish. Ah, ça sent pas rien? Ah, ok. La Ok, fille est déçue de Let's pas voir see. ce qu'il y a dedans. Little Lulu, the first bug to ever pas un strangle bug! man. Moi, je veux pas un bug. Mon petit chien. Ah, nothing. Y'a rien? Pourquoi qu'il y a rien dans ton... Ça sert à quoi de faire une tombe s'il y a rien dedans? Les gens sont pas rien des fois. Stéphanie. Quinn, writer of the erotic novel Confessions of a Cat. Erotic novel? Talk about crazy. Oh, Ah,
On peut peut-être trouver des trucs utiles. Ah, no prize. How's the grave digging going, Miss Fortune? Good, I got this. C'est pas aussi stressant que ce que je pensais. Paul died doing what he loved. It's simple. Ew, Ça yikes devait être un forever. chien. Un poteau. No prize in here. Just a bunch of little bones. Bon, au moins, celle-là, il y a quelque chose dedans. Ah. Ça. Let's see. Roger the Magpie. Never saw that window A coming. bird. Ah, Oh, I don't get it. you don't get it? Il a pas vu la fenêtre arriver. En gros, c'est un oiseau qui s'est mangé une fenêtre, voilà. Parce que les oiseaux ne voient pas les fenêtres. C'est un fait, ils ne voient pas les fenêtres. Genre, ils réalisent pas, ils voient pas le reflet. Bref. And the last one. It says, Mr. Bubbles. Ah! Évidemment, avec que ça, la dernière tombe. Bah oui. Congratulations, Miss Fortune. You found J'ai fait the un succès. prize. Really? Yes. You see the little box? Open it. Oh, okay. Exciting. Is this the prize? But there's only a note. What? Benjamin! Yes, it How says, dare you! I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. Comment hostile! It Moi qui prends sa didn't. défense depuis My le début. eternal happiness. I knew the fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise Mommy with this. What should I do now? We must find Enfant à the bas fox âge. Ma and caméra get vient me your traiter d'enfant à happiness bas back. âge. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Yes, let's do that. Such a letdown. Mais. Ah, wait, no! No! Look, No! Benjamin, Mais pas yet! oh, my eternal, not cool. Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Run after him. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin really disappointed me. Les Benjamins sont toutes pareilles. Ah, ok, je peux refaire mes paillettes. Ça va, je vois pas, t'as ta grosse tête. Oh, un arc-en-ciel! Une autre poupée. Quand les enfants mal aimés cherchent dans les ténèbres, c'est qu'ils ont perdu la raison de leur souffrance. Children in pain? Ah, Did you find something, Miss Fortune? nah, you're imagining things. Moi, je pense que t'es un enfant en souffrance, Miss Fortune. We should keep our eyes open in case we see the fox. They know how to hide. Alright. Ok, fait que là, on cherche Benjamin. La pierre tombale à la louche. Ah, je peux entrer dedans? Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, check out this stone. It's different from regular stones, I'm telling you. I think you're right. Oh, this piece is loose. I'll take it for me. Maybe it works somewhere else. Oh! J'aime les trucs d'énigmes comme ça. C'était peut-être pas une bonne idée! There's nothing here. Ouais, parce que I'll put j'ai... it back. Parce que j'ai pris le truc. J'ai pas checké c'était quoi qui était écrit avant de prendre le truc. Qu'est-ce que ça dit? Game of death is what feeds the shadows of the beyond. Huh? What does this mean? That looks like nonsense to me, Miss Fortune. Huh, really? Maybe there's some more nonsense. Moi, je dis que le around. narrateur, il est méchant. D'après moi, c'est lui qui fait le jeu de l'horreur pour nourrir les ténèbres. Parce qu'il est pas gentil. C'est ça que Benjamin, en fait, il essaye de nous aider, tandis que le narrateur, il essaie de nous tuer. C'est un complot. Aha, Oh, une there. trappe. That Saute dedans. hole looks very much like where the fox would hide the prize. You mean I should go down there? Yes,
don't worry. Nothing bad will happen. Nothing bad at all. Okay. J'ai pas You confiance. sound very sure. I'll trust you. Ne faites pas confiance aux voix qui se trouvent dans vos petites têtes. Parfois, elles ne sont pas toujours de bons conseils. Suivez votre cœur plus que votre tête, parfois, je crois. Je sais pas, je râle le shit. Mais dans ce cas-ci, n'écoutez pas la voix dans votre tête. Elle est maléfique. I wonder why Benjamin will steal my prize. Pour te Maybe he's protéger, not peut-être? happy himself. But I need that happiness myself. And for mommy. Hello? Anybody down there? Hey, mais... Elle fait même pas attention. Oh, that was a pretty big fall. Hello? Is someone there? Benjamin, are you there? 10 sur 10. Un repousse-renard. Ha! Fox repellent? I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. C'est quoi, on est dans la caverne d'Ali Baba, là? C'est quoi? Un peu. Parce que là, il y a des Looks branches, puis là, il y a la there's trappe. somebody else behind us. Hello? Ok. Oh, Oh! Sophistiqué, le renard. oh, there you are. Benjamin, what are you doing? What are you doing, Oh! Benjamin? Comment qu'il marche? Non. Mais pas le répulsif dessus. Pas besoin. Benjamin! Oh, Je disais, pas besoin. Il dit juste rentrer What dedans. have I gotten myself into? She's such a mess. Oh. Maybe it was a mistake. Il Choosing a her knock for up. this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? It's not natural. Un enfant fait ça. C'est ce que les enfants font. Mettre n'importe quoi dans sa bouche. Misfortune. You're alive and well. That's great. yeah. Where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Ben, moi, je l'ai juste vu courir. Je l'ai pas vu attaquer en soi. Fox. See, I told you. That fox is evil. Yeah, maybe I should listen to you. We still Non, need il to dit des find the choses fox and bizarres. take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Yes. Give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay, I'll just hang around. Go back. Non. Allez, on court. Non, tant pis pour le journal. Look, the zoo. You know, with the animals? Oui, ça j'aime beaucoup. I actually made a quick Google search. I found out the fox has a cousin in the zoo. Oh, really? We could go and see if he knows where the fox lives. But how do we get to the zoo? It's like really far away. Why, we take the bus, of course. There should be a bus stop nearby. Ah, okay. Let's go! Hi, you look familiar. What? Un autre enfant disparu. Miss, wait a minute. Is that Daniela Bambini? Un You know Bambini? this child? Yes, from school. She told our Bambini. teacher to shove the homework up his butt. She's very Italian, you know. Ah ben voilà. Probably ran away from home. She will turn up soon. You think so? Yes. Non. Okay. C'est pas très utile de mettre 3 fois la même personne au même endroit. Disperser les photos, ça va peut-être vous aider. Shop d'alcool. Mommy brings me here all the time. It's really boring. Sometimes she sends me to buy cigarettes while she hugs strangers by the dumpster. Is that so? Mm-hmm.
Déjà, c'est pas légal d'envoyer son enfant aller acheter des cigarettes pour soi. Puis c'est encore moins légal du vendeur au dépanneur, ou peu importe de où, de te vendre des cigarettes, même si c'est pour un adulte. Ce n'est pas légal à ne pas faire. That man just dropped his wallet. What do you want to do? Ça pourrait être utile. Puis il a l'air louche, fait que j'ai pas envie d'interagir avec lui. Mais si on le vole, il va nous voir le voler. On va le rendre. C'est une gentille petite fille. On va la garder en gentille petite fille. You dropped your wallet. T'as encore... Tu sais, je sais pas, mais... On vient de te dire d'échapper quelque chose. Pourquoi tu... One time Fais pas Mom attention, brought bref. me here and forgot me. I got to play inside all night until a security man found me. He thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun. C'est tombé triste. Is this for me? A lottery ticket? Cool. Thank you. Well, have a look. Is it a winner? On gratte. Gratte. J'ai jamais de chance là-dessus. I win. Maybe next time. Hey, raccoon! Je veux vraiment pas perdre les trucs de paillettes, vu que ça lui donne comme de la joie au cœur. J'ai vraiment envie qu'elle ait le plus de bonheur possible. It says, let's face it, sometimes we're just too tired to smile. Use happy face and stop pretending. Okay. Ok, c'est genre le truc des... Pourquoi tout le monde a des I masques, know genre? who owns this store. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while though. Eh, monsieur, votre gâteau était perdant. Vous avez bien fait de le perdre. Vous avez perdu de l'argent en plus, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup d'enfants, hein, pareil, qui sont... Look, even more missing children posters. So many. I wonder what they're missing. Oh, don't you worry about them. I'm sure they will all turn up one day. You think so? Of course. I don't know, Mr. Voice. This is starting to smell mysterious. Mr. Voice a l'air mystérieuse. C'est pas... Ça pique. Il a la louche. Toute cette histoire a l'air louche, en fait. Il y a rien de normal dans ce qui se passe. Un bouton, on passe Here le we bouton. are. Have you ever taken the bus all by yourself before? Bah non. I haven't. I'm not sure what to do. Do I need a ticket? Let's find out. There's an information board. Passe le bouton. Ah, look. We have to wait 2 minutes. Yikes forever. I can't wait to meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved. And that Benjamin should be ashamed. That sounds great. Tu vu, elle a un masque sourire. It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. I'm Ooh. 8, so I'm good. Great. Je suis pas sûre que t'es supposé être accompagné, but that's fine, I Maybe guess. you need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Ah, okay. Are you like 20? Yes, more or less. C'est pas gentil, ça. De quoi c'est... 20 ans, c'est pas vieux, ok? Non, 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 non. 20 ans, c'est pas vieux, ok? J'ai 23 ans, ce n'est pas vieux. Alright? Non, je suis pas d'accord. On peut pas dire qu'on est vieux. Ah. On s'enfuit. Fuck le bus. Ah. Ça sent quoi, ça? Excuse me? How dare you? Where is the puppy? Did you take the puppy? One should Ah. get puppies, not take them in. Who knows what? I don't know. Il est en train de les engueuler pour le chien de la vidéo d'avant. Really? Alright.
Check this out. That street is called Dickens Road. Got it? Dickens Road. Dick. Misfortune. Ah, Je pensais pas qu'elle aurait capté ça. Bref. should I sit down and wait? Do as you please. Okay, thank you. Yeah. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. I'll sit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can imagine. You Nice. have very small feet. Ça fait longtemps que tu marches, hein? I'm a little lady. That's what I am. Check those old ladies out. They're a little scary, don't you think? Honestly, I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses that same mask. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Maybe. I don't know. The bus is here. Ah, tu vois, le chauffeur ou la chauffeuse, probablement chauffeuse, elle porte pas de masque, elle. C'est une personne normale. This bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying, Kiriwa doko desu ka? You're really funny. C'est un des amis Misfortune. qu'il y avait dans son There is livre no such thing au début as du jeu. ghosts. C'est une partie que je dois avoir coupée parce que j'ai vraiment lu beaucoup longtemps. J'ai fait, on va enlever ça. Puis il y avait un ami japonais qui s'appelait Hiro. Qu'ils avaient du mal à s'entendre un peu à cause de la différence de langue. Cute. Voilà. Hey, c'est des vraies vaches. Yeah, that's a little bull crap. Run for your life, little baby cow. Unlucky things seem to happen all the time. I think we're getting close to the zoo now. Okay, great. Wow, here we are. I can't wait to go inside. You have the ticket, right? What ticket? Oh, didn't I give you a ticket earlier? What? No, you didn't. Oh dear. Ouais, non. I'm sorry. I totally Tu forgot. fais ta job à Do you moitié, have buddy. Any ideas on how to get inside? You know, without paying. I saw mommy showing her boobies to the guy in the store. Non, and she non, got non, some non, free non. food. But I T'es haven't trop got jeune any pour faire ça. boobies yet, so that might not work. Non. I see. Well, I have an idea. What if we use diversion? What does that? Il est en train d'en faire une diversion mean? délinquante. Moi, j'essaie d'en Well, faire make une the gentille cashier petite look personne. somewhere else, you know. Et lui, il est comme, nah, faites tout Okay, le let me contraire. think what I can do. Non, là, c'est assez, tous les trucs de... Hello, can I get Pub. inside for free? Huh, I guess not. Tiens, je te lance des paillettes, tu me laisses rentrer maintenant? Non? Non? Ok. Rentre-moi dedans, ta caillette. La poubelle, tiens. Any tickets to the zoo? Bah oui, c'est une poubelle. Ew, yucky. Bah oui. Tickets, only yucky. Okay, this is breakable, like Pourquoi with elle a a rock cassé? or something, like a stone. Mais pourquoi? Ça continue-tu par là? Non. Je suis pris! Non! Ah, il y a un caillou, là. Tu voulais pas un caillou? Bah, qu'est-ce qu'il n'y a pas le choix de regarder les trucs, A hein? wolf. Can we pet the wolf? He looks really sweet. Tu peux essayer! So wait and see, Misfortune. Mais je te garantis pas fort. And see. Okay. Huh. They know about the missing children here. Huh. They know about. Ok. I think I came up with an idea. Ah! What if?
Dans les deux cas, c'est pas bien. Mais dire un mensonge, c'est moins grave un peu que de I'll tell briser a des lie biens. so he believes it. A lie, Miss Fortune. J'essaie de me Are you justifier. sure you want to do this? Yes, I mean, that's the only way to get inside. Trust me. Hello? Excuse me? There's one of the missing children at the bus stop. I just saw her. You may want to go and check it out. Thank you. Yes, it worked. Mais il est débile d'avoir laissé la porte ouverte. Oh. Isn't this Si ça fait wonderful? cric, c'était la Get chaise to contre see mon ordinateur. Je so n'ai pas many pété. caged Non, non, non. animals. Cage Je peux même animals? le prouver By the que c'est way, vraiment... you did a great job not C'est getting serré caught là. by the Là, thunder. là. Very impressive. Thank you. But now, we should find out where the wolf exhibit is. Why? You mean Benjamin's cousin is a wolf? Yes, remember, he knows where the fox lives. Alright. On va aller voir le loup. Cool. Damn bird. Birdie not mom. Oh, what? What did you just say to me? Give yourself a fuck. Oh, Miss Fortune, watch What? that mouth. I don't care. This bird is mean. Oh dear. Il a rien dit! To get your happiness back as soon as possible. Elle imagine des insultes, c'est débile! Putain, hibou. This bird seems pretty smart. It isn't. Trust me. Move on, Miss Fortune. Okay. Il est en train de lire un livre, puis toi tu me dis il est pas intelligent. Lui, il a l'air attardé pour vrai. Somehow I feel What? offended by this bird. Don't be. It doesn't know what it's doing. Okay. Pauvre oiseau! Tu sais que... Espérance de vie 40 à 70 ans, ciboire! Omnivore, répandu sur toute la planète. Une chance qu'on n'a pas ça dans la vraie vie. Un dépilus. Cet oiseau se reproduit à un rythme très élevé, avec plusieurs partenaires différents, laissant derrière eux une progéniture dysfonctionnelle. Rien n'est d'importance à leurs yeux, tant que leur esprit est occupé par des divertissements abrutissants. Nice! It says, Fuckadillios, this shittios. These birds multiply at a very high rate, with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really? Elle avait pas grand chose à dire dessus. Des graines. C'est-tu utile, des graines? Ben, rendu là, t'as qu'à la rendre méchante, on va les voler, les graines, I'll c'est take moi. the seeds because I want to feed the birds so they're not hungry. Paillette! Ok. What? Le So loup, il much est to là-bas. see and do. Find a Ok, puis wolf nous, on est là. area, so we know where to go. The bird. I think the zoo is about to close. Tiens, le bras de... On va là-bas. You see? But they will think. Great job. Let's hurry up now. Sinon, on aurait pu aller voir la chèvre. I wanna see the goat. A goat. You know, I'm feeling really annoyed. Like a lot. What's happening to me? I smell hormones waking up inside you. What? Homos? No, hormones. Ah, okay. What's that? Your body's preparing to create life inside you. You'll get a lot of new feelings that are completely normal. Ah, okay. And you'll bleed for 3 to 5 days from your vagina. Ew, yikes forever. You will also suffer each month for many, many years. And society will treat you like garbage. Are you for real? Yes, I am. I think I need some emergency glitter. So much better. C'est plus ou moins bien résumé.
Je sais que ça te varie d'une femme à l'autre, mais à 8 ans, t'es encore très jeune avant que ça t'arrive. Oh, Benjamin. There are coins at the bottom of the fountain. Yes, those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy everything with money. I wish Plus I ou could moins, throw ouais. a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin transform into a good foxy because I would totally go out on a date with him. If he was good. Are you done here, Miss Fortune? Yeah. So cute. Ah, look at those sweet blushes. They could be all my babies. Don't get too attached to those toys. Don't worry, I'm yours looking. Ouais, on regarde avec les yeux. Bon, This looks like the way to the wolf. on va aller voir Monsieur le Loup. Yes, let's go then. Oh. Bear. Il a l'air très triste, l'ours. Oh my. Il n'y a pas de glace. Looks like this area is closed to the public. Ah, damn it. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. Don't let her see you. Otherwise, she will lock you in and call your mummy. Don't worry. I'm like a sweet little ninja. I could hide behind those boxes, right? Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. Alright, I'm ready. Let's do this. Ok, fait que là, faut que j'essaie de sneak. Like a little ninja lady. Well done, Miss Fortune. Now, wait for her to turn her back to you and... Ah, c'est pas And ta then gueule! from behind? What? No! Non, wow! Why? That's what the ninjas do in movies. I've seen like all of them. Don't tell mommy. Well, this isn't a movie, so just do as I say. When she turns around, you can jump out and keep moving. Alright then. It just looks a lot cooler on TV. Ouais, mais c'est pas une raison pour tuer des gens. It's a bird! Cours! Meurs pas! I'm like the Shadow Ninja Master. She never saw me. Don't celebrate just yet. There's one more box yet. You better watch me when I nail this one. Go, 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 go! Oh, Mais pourquoi tu tombes à chaque fois? I made it. Little Ninja Lady is the best. Je voudrais voir tes genoux. Thank you. Allez, cours! Faut y aller. We're getting pretty close. Faut trouver le cousin. Oh! J'ai la pierre. This one looks like the other one that didn't look like the other ones. You see? Yes. So you Ok, oui. Yes. know. Elle ressemble à l'autre qui ne ressemblait pas aux autres roches. Oh look, it fits. Bah oui. The path to Sonar City is twisted by the malevolent games from the beyond. What? A path twisted to where? Don't pay any attention to these silly rocks. Tu veux? Il se sent menacé par ce qui est écrit sur les roches. Il a peur qu'elle comprenne ce que ça veut dire, puis que lui, il est un méchant. C'est un méchant. Je suis sûre. Here we are, and nobody saw us coming. You really proved your ninja skills back there, Miss Fortune. But I'm pretty sure I was the best at hiding back there. No, that doesn't count. You're not a little lady like me. You're just a boy. Oh, you'll see. I'm much, much more than that. However, now you should go and meet the wolf. Got it. Meet the wolf, maybe pet it, and get Benjamin's address like a ninja.
C'est ce que je dis. Il a l'air vraiment louche. Très, très louche. Une lettre, là. Je peux-tu? S'il vous plaît? Non? It says Canis lupus, also known as the big bad wolf. His favorite snack is red-hooded little girls. That's silly. Remember the missing children? Mm-hmm. Maybe he's behind it all. You think he's eating the children? Bon, là, on est rendu dans le chaperon You're rouge. right. We should call the cops on him. No, we don't want to get involved with the police. Okay. La police t'aidera pas contre un loup. Je vais être assez honnête là-dessus. Hein. Mais là, pourquoi je peux pas... il veut pas. Ça me prend la clé. On va essayer de trouver une clé. Look, there's a note. It must say where the fox lives. We need to take it. I can't reach it from here. We need to find a key to open the cage. I'll find that key. You'll see. Un autre banc. Qu'est-ce qui est écrit sur ce banc-là? Ah, ça le dit pas. Hello. Are you Benjamin's cousin? You know, that fluffy fox with the most dearest big blue eyes? No? I don't know anyone called Johnny. Who's that? I'm talking about Benjamin. He's this sweet-looking fox that ended up stealing my happiness. I'm not that into him anymore. Maybe you should stop talking to him and find a way inside the cage, Miss Fortune. All right. I'll Tellement do that, though, impatient. and we'll sort this out about Benjamin. Je vais te fumer. Do you think there could be a key? Ben, I don't know. Pardon. Let's go and see. Quietly. Like a little ninja, got it. Gna. Little lady misfortune, the ninja lady. Little ninja lady Damn, has mes oreilles. entered the room. We need to find a key now. I told you already. I'll find it. You'll see. Watch and learn how to find a key. Ça fait mal aux oreilles, là. Any keys inside the bucket? Nah, T'as les bottes. no key inside, but you know, these boots are made for walking. And that's just what they'll do. Miss Fortune, focus. Okay. Ah. Mais ça nous aurait fait des nouvelles bottes pour marcher. Look, I found a paper with some numbers on it. Keep it. It might be helpful. Okay. 6. Fait que c'est quoi, 54, 68? Ben, je suis pas sûre s'il est à l'endroit ou à l'envers, le truc. Oh, la poupée, là. Is there a key in here? Cool, another doll. Quand les cœurs brisés soient choisis pour recevoir le cadeau de l'au-delà. What's that? Nothing. Pourquoi tu caches les poupées? Malgré que peut-être que les poupées sont une clé contre lui. Je sais pas. On se brûle, let's go. Do I smell tea? Fancy. J'essaie d'avoir le mindset que tout va mal se passer puis qu'il faut que j'aille en dark mode. Ok. Mais là, il y a 5 chiffres. Mon papier avait pas 5 chiffres dedans, par contre. Moi, il y avait... Je peux pas revoir le papier. Ah! J'avais dit 5, 4, 6, 8. It says safety rules for handling the big bad wolf. If the wolf runs at you, ready to attack, then you shall not have any regrets about your life because you will most probably die. So if I don't have regrets, the wolf will let me pet it? What? Pas convaincu, ben... Bon. Il me semble qu'il y avait 5... 4... Si je fais genre... 6. Parce qu'il y avait une flèche pour dire 6. Non? C'est pas ça?
Ça va pas bien, je vais être coincé là pendant un moment. Parce que si je peux pas revoir le petit papier, ça m'aidera pas vraiment. You think we Ah! can find some information? Sure. I don't see why not. Check out my computer skills. Ah ha I bet ha. the password is this one. Wait, Miss Fortune. I think you're holding the paper upside down. Don't interrupt me. I know what I'm doing. Keep quiet. Oh, Ha! yeah. Miss Fortune Ramirez Hernandez is a computer scientist. You really surprise me. Bladder bloat. A private shot. Let's see what it says. Popsicle? Is that a code? Talk about crazy. Moi, je vois pas vraiment de code à part les heures d'envoi. Ah, il y a le code. I'm blind, people. 27581. Ok. Je vais skipper le chiffre. 581. A key! Yes, I'm the best little ninja lady. I got the key. Well done, Miss Fortune. Very impressive. I'm the Thank best. you. C'est drôle, hein, mais il nous parle plus beaucoup. Hein. Il parle beaucoup à Miss Fortune, mais nous... Il nous dit rien. Tantôt, il parlait tout seul. Puis là, ben nous, on n'existe plus, quoi. Here I am, once again. Time to meet the wolf. Come, Wolfie, come. J'ai peur qu'elle se fasse attaquer. Let me pet you. I'm a nice person. Wolfie? Ah! Il a eu peur. Damn it. What scared him away? Why can't a little lady Pardon. respect the wolf? Oh, that was unexpected. Not for me. Animals usually run away from me. That's too bad. But hey, the note is... I'm gonna take it. Take the note. Skogstigen, 15 open field. It's Benjamin's address. Good. Now we can get that stolen happiness back. Alright, sweet. It looks like the fastest way to the Fox is by boat from Phantasmagoria. Wait a minute. Are you telling me we are going to Phantasmagoria? It seems that way. Ooh. Yes. Sweet. I always wanted to go. Yes. Are you up for another round of questions while we walk? Sure. My question answering skills are all warm up. Great, great. And as usual, just be honest and you'll do fine. First question. Have you ever heard this question before? As-tu déjà entendu cette question avant? Quelle question? I don't get it. Non? Nah, you mean this one? Yes. I have not heard that question before. All right. Second question. Have you ever lied to a friend? Non. Cacher des choses peut-être, mentir non. Puis elle a même pas l'air d'avoir d'amis, fait que non. Pardon. I swear. Whatever you say, Miss Fortune. Now, for the last question. Have you ever seen someone die? On a vu des gens morts. Mais I saw mourir... Gandalf die. It was very calm. Not like in the movies. It was different. I told him to come haunt me as a ghost, but he hasn't done it yet. Thank you for your honesty again, Miss Fortune. You're welcome. We're getting really close to Phantasmagoria now. Yeah,
I can hear. Exciting. Wow, this looks like the creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride, though. Really? But hey, what's that falling just in front of you? Un ticket! With my feelings, it can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't. Tu devrais être grouillé parce qu'il y a quelqu'un là qui pourrait le prendre si elle le voit. Puis la madame qui est là pourrait très bien le prendre si elle le voit. Je vais prendre le billet le plus vite possible. What? A Oh! ticket? For real? Elle est tombée toute cute! Oh, thank you. You're welcome, Miss Fortune. Now, let's go find the boat to the Fox, remember? Un bateau. Mais moi, je voulais voir ça ici. Is that a skeleton? Creepy. Paillettes! Je sais pas, mais techniquement, les trucs horreurs, c'est pas si cute que ça. Oh, balloons. I love balloons. Just so you know that I love balloons. Okay, Miss Fortune. C'est bien. Hey, you, from the other side, the side, the side, the side, the side, the side, the side. Miss Fortune deserves Il se rappelle de that fun nous. time. So try to make the right choices for her, all right? Il s'est rappelé de nous tout d'un coup. I just have one ticket, so I can just ride one ride. I'm gonna look around first. All right. Des hot dogs. Sorry about that. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shut my eyes tight and see nothing. What the fuck? Ah oui, m'a fait peur. This looks like Benjamin, but creepier and angrier. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous marcher dessus avec leurs longues jambes de même, eux autres. Ouh, Benjamin. Elle a juste un billet, fait que j'ai pas envie de la faire gaspiller sur un carrousel. Je sais pas s'il y a pas d'autres trucs à voir. The mean children at school say that I have a pumpkin head. I can see the resemblance. The what? C'est pas gentil! Huh, okay. Il dit qu'ils ont raison! C'est tellement pas correct. Ah, the smell of freshly made candy is delightful. Ah, yes. Too bad we can't afford any. Yeah, too bad. I'm like starving. Check this out. Déjà, on ne lève pas sa jupe comme ça pour rien. Is really something, Miss Fortune. Yeah, tell me about it. C'est... Oh, on peut entrer? Oh, sweet. That haunted house must be terrifying. Is this the ride you want to spend your ticket on? On va attendre. Not sure yet. I'm gonna look around more. On va faire le tour, puis après ça, on checkera. Mais la maison hantée, ça pourrait être une bonne idée. Le carrousel, je trouve ça un peu dommage. Before we leave, don't you want to use your... Ah, yes, Ah, my bon. ticket. C'était tout? Ben, on va aller dans la maison hantée d'abord. Je vais aller là. Bon. Yes, All right then. Have a pleasant ride. Est-ce que je vais me faire jump scare encore? Comme une merde? Ah, non, parce que c'est une vidéo. Bouh. Elle a l'air toute angoissée.
Oh. Oh, I don't feel so good. Pardon. Doing this, You think you're going to puke? I don't want to, but the ride went too fast. It was fun. All right, good. Take a deep breath and you'll soon feel better. Okay. Ah, est revenu vite à Good. normal. Now, let's go find that boat. Un bateau. Okay, I'm okay. Maintenant, cours. Here. Oh. C'était son ami le fantôme. Ah, there's a bunch of games here. Can I play one? Oh, of course, you must play one before we leave on the boat. I just love it here, don't you? Who doesn't? I want to play a game now. Ça serait le fun d'avoir ça ici. Nous, on a un parc d'attractions qui vient en été. C'est le Beauce Carnaval. Mais on n'a pas de trucs d'horreur. Ça serait le fun d'avoir ça. C'est drôle, hein? C'est tous des trucs avec des renards dessus. Oh, les ballons. Mr. Voice, can I get a balloon? Because my mommy never gave me one. So maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but look! What's that? A floating balloon. Fancy. Is it for me? Yes! Okay. Thank Elle you. va avoir un ballon. Ah, here's my luck. Oh, Miss Fortune. Je I'm me disais sorry justement about plus that. dans ma tête, puis là, il va éclater. Thank you anyway. Magie! Si prévisible. Oh, la poupée! Faut faire la poupée. Check the sweet rewards. A golden chocolate coin, a cute tiny skirt, and a doll. Ah, damn it. I'm kinda low on reward tickets. Ça sort d'où, ça, les reward tickets? Parce que moi, je veux ça. Ah, ok, faut jouer au jeu. Ouais. Parce que je veux ça. C'est sûr que ce serait cool d'avoir la petite chipette pour notre petite licorne, mais... J'essaie vraiment d'avoir toutes les poupées. Mais voyons. Ah! Là, on va jouer à celui-là. Parce que ça nous prend des tickets. Oups là! Check Fait- this out. I il can était get le a micro à reward terre. ticket if I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't wait to see what it's about. Ça prend 3 tickets pour la poupée. Are these tiny foxes like Benjamin? They're dangerous foxes. Pretend they all stole your eternal happiness and whack them, whack them. Okay. Oh no, I missed. Oops, Oh, damn. damn it. Ça va mieux avec les souris. Oops. Sorry. Head down. Damn it, I didn't win. Well, Hey, le micro est droit à côté des touches, ça c'est ça. Ah, okay. Ben oui, parce que ça nous en prend. I'm too slow. Oops. Boing. Oops. Head down. Oops. Je suis concentrée. Wouhou! Nice. Got one. Yes, I won. great whacking, Miss Fortune. Ça en prend 3, on continue. I'm too slow. Merde. Down. Boing. Sorry. Sorry. Head down. Damn it. Oups. Damn it. Aïe! Damn it. I didn't win. Well, J'ai mélangé mes touches. many times as you want. Ah, okay. Oh no, I Oh my missed. god. C'est que je mélange ma flèche du haut, ma flèche du bas. Oops. Head down. Le dernier. Sorry.
Les pareil. Let's go, on a les 3. Ah, mais on peut en faire un de plus. Comme ça, je peux prendre la poupée puis la jupe. Sorry. Oops. Boing. Cat down. Boing. Oops. Puis pourquoi pas 5 à ramasser la médaille avec? Tant qu'à faire. Boing. Oops. En plus, je suis en train de m'améliorer, fait que ça va pas peur. Boing. Oops. Cat down. Oops. Bam! Fait, on a tout ce qu'on a besoin. Puis non, j'en ai pas pris pour la statue de fortune parce qu'elle me fait peur, puis j'ai pas envie. Voilà. Commencer par 3. Oh, one of those dolls again. Oh non, c'était 2 pour la licorne. Oh. La réalité se transformera en ce que l'enfant désire le plus. I like the sires. What did you choose? Nothing. On va prendre les 2 pour Who will look amazing la licorne. this time. Shadam! Oh, There you wow! go, unicorn. You Puis tant pis pour lui, parce que ça me tente pas de rejouer. Alors, trouver le bateau. Le lac des signes. Pourquoi c'est dans la thématique du soir? check Faut this pas... boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just 1 golden coin. Oh, yikes forever. I'm kinda low on Il aurait fallu le cash at the savoir. moment. Hein? I'm D'avance? sure you can find a golden coin back at the fair. Ah, okay. Mais... Hey buddy, tu m'énerves. En gros, ça me prend ça. Ça me le prend vraiment. Je peux jouer à celle-là? Au moins changer de jeu. This one is free. I want to play it. Oh, please do play it. Play it as much as you want. Really? Alright. Well, check this out. Now with real bullets. I think I broke the game. It looks like it. Oh. Mais pourquoi mettre des vraies balles? Crazy people! Bon, on va rejoindre celle-là, parce qu'apparemment, on n'a pas le choix! Damn it. Oops. Boing. Boing. Au cas où ça en prenne une pour le truc de la fortune. Boing. Parce que tant qu'à le refaire, on va le refaire pour quelque chose. Boing. Cat down. Oops. Cat down. Oops. I'm too slow. That's fine! We made it! Non, ça suffit. Oh my god! Bon, toi, qu'est-ce que tu dis, toi? Sweet, a fortune teller. Can I try this? C'est pour ça que j'ai pris le billet. Hello, I'm Miss Fortune Ramirez Hernandez, and I want to know the future of me. Please, thank you. Once you see the beyond sees you. And you can be sure it will be coming for you. The beyond is coming for me? What's the beyond? Want to try again? Non! On se calme, là, le grugeage de billets. J'en ai besoin pour autre chose. Hein.
that golden chocolate coin looks delicious. Ah, I'll c'est en take that. chocolat en plus. Bah, c'est une pièce d'or. C'est une pièce d'or. Moi, je veux surtout faire le plus possible mes succès. Il y a ça aussi. Fait que c'est pour ça que je suis comme... J'essaie d'avoir plein de trucs. Puis les poupées, c'est sûr que ça donne un succès si t'es toutes à la fin. Fait que j'essaie vraiment de toutes les pogner. I got the sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would... Hey, ça fait chier là, que ça arrête pas de bugger It's comme ça. fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? Ben, elle l'a quand même knocké sur sa tête. Là. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by pirates though. Or the Kraken? What's a Ooh, a kraken? kraken. Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Misfortune. Just forget it. But now Ouais, I'll mais think about arrête. it forever. Arrête de lui donner envie de voir des trucs. Si tu n'es pas pour y montrer, il expliquait. So mean. Ah, Kraken, if you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. See, Kraken, come up in front of me right now. What's a freaking Kraken? Surtout qu'ils ont le temps, là, il est dans un This place is bateau. very quiet. Faut qu'il se rende d'un point A à un point B. Il a le temps, dans cette marge de temps, I was thinking, d'y expliquer. Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish. Aha! Look, Rodrigo, we need to talk. I don't know what the Kraken is, but I'm very curious. So I'll just place you here and see what happens. J'ai bien fait de garder le poisson, mais en même temps, je sais pas si c'était si bien. What is this? And there's The Kraken. Can I pet the Kraken now? I think you missed your opportunity. Just my luck. But hey, don't be sad. We're getting close to the eternal happiness. T'aurais I've pu been doing crever. that all day. T'aurais pu mourir là. My fault. Et tout ce qui t'importe, c'était de flatter le Kraken. Yeah, right. Hey, Mysterious, are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Misfortune. Just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Kiri wa doko desu ka? So you don't know, huh? You know, I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? C'est ce que je dis. Un enfant en manque d'attention. Ah, why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Il va se... Mr. Where are you going? Il est plus capable de l'entendre! Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. Oh no! Makes people want to drown themselves. Ah, stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Oh no! What the? Check that out. It's the toy graveyard, I'm telling you. Whatever you say, Misfortune. Bon. Ben, je vais arrêter ça là. Parce que je commence déjà à manquer de batterie dans ma caméra, encore une fois. Mais cette fois-ci, au moins, elle était pleine. Donc, en plus, ça devient hyper intéressant. Donc, ça me fait chier un peu d'arrêter ça là. Mais
le temps est limité, le montage est à faire, etc., etc. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!